Good morning, friends. Is am I audible? Good morning, sir. Hello. ऐकू येते? Yes, sir. Yes, sir. So, I think in last lecture, where we are, whether we have completed drilling machine, lathe machine. Yes, sir. Which one we have completed? lathe machine construction झाले sir. कोणत्या मशीनचं? lathe machine. Lathe machines. Okay. So in this lecture, we will see the working processes of lathe machine, then construction of drilling machine. Okay. So in last lecture, we have started second chapter, that is the machine tools and joining processes. We start recording is already there. So machine tools and joining processes, this is related to the manufacturing department or the production department. Okay. So there are different departments in industry. So out of these, this one is very important department, that is the production department, and in that department actual components are manufactured, okay, for different purposes. So to manufacture these components, some manufacturing machineries are required. So out of these, two machineries included in our syllabus, out of which first one is very basic machine, that is the lathe machine, and another one important machine added in the syllabus, that one is the drilling machine. So it is not mean that other machineries are not required in the industry, but these two are very important machineries. So and one more part is added here, that syllabus, and this one is the joining process. So we are going to learn two machineries, that is construction, working, and some operations of the lathe machine, and then drilling machine. Okay. So in lathe machine, we have seen basic elements of the lathe machine. Then operations and working both are combined here. So turning and facing, these two operations are included in this syllabus. Okay, but we will see all operations. Lathe machine. So this is the central lathe machine. Okay, have you drawn this diagram? Yes, sir. Yes, sir. Now you can check. I have uploaded notes, MCQs, and PPTs also of this chapter. Can you check this within 1 minute? So you can refer those notes for diagram also. आहेत चेक केलं? Yes, sir. Yes, आहेत ना? Okay. So you can refer these MCQs, notes, and PPTs are there. But MCQs and notes are very important. PPTs are the things which is shortened for the lecture purpose. These are not that much descriptive. Okay. Now this one is the image of lathe machine, and these are the different parts of lathe machine. So first bed, headstock, tailstock, carriage, cross slide, compound rest, then tool post, then apron, okay, then legs. These are the different parts of the lathe machine.
And now these are the operations that can be performed on lathe machine. Okay, so out of this, first one is the turning operation. In turning, there are two types. In turning, you can see here, this one is the turning. In turning, there are two types. First one is the plain turning and second one is the taper turning. Okay, there are two types. First one is the plain turning and second one is the taper turning. A plain turning and another one is the taper turning. Actually, some words are new for you, but you try to remember these words, because plain turning, it means when we have to reduce the diameter of the shaft. If suppose this one is the shaft, I will draw straight line. I will take I will draw here one line. This is suppose shaft. Okay, or which is having diameter D. Okay, this is the shaft which is having diameter D. If I have to reduce the diameter of that shaft, then I can use plain turning. Okay, this shaft will rotate and I will give cut with the help of tool. This is suppose this one is the tool. ओके, ज्यावेळेला मी टूल त्याला कनेक्ट करेन किंवा फीड देईन टूलने, त्यावेळेला ते रोटेट होत असल्यामुळे त्याच्या वरचा जो भाग आहे सिलेंड्रिकल, तो काय होत जाईल, रिमूव्ह होत जाईल. ओके, अँड अनदर वन इज द टेपर टर्निंग. टेपर टर्निंग मीन्स I can reduce diameter in like this way, in which the diameter may gradually increase or we can say gradually decrease. So this turning is the second type turning, that is the taper turning. Do you understood these things, plain turning and taper turning? Yes, sir. Okay, now another one operation is facing operation. Another operation is the facing operation, because these two operations are included in our syllabus. So we will take these two operations and other operations we will see in the video. Facing it means if suppose I have to reduce the length, if suppose this one is the length L, and if I have to reduce the length, at that time I have to remove material from that surface which is circular here from this side. If this is the shaft, circular shaft, it means from this side, if I see from this side, so I will observe one circle. So if I move or removing material from this side toward this side, so this operation is called as the facing operation. Many times this operation performed to remove the corrosion on the shaft or some contaminated particles if there are on that shaft, then this operation can be performed. And second purpose of this operation is to reduce the length of the shaft. Okay. So this operation is called as facing operation. Then there are different operations, that is the step turning. Step turning, it means instead of removing all material from this, you can remove material like this, here up to here this diameter, then
up to here we have different diameters. Then again you can have different diameters. Okay, yeah, the line should be straight here. Okay, so this turning is the step turning. It means here we reduce diameter near about suppose 20 millimeter. Here we have diameter 40 millimeter. Here we have diameter 60 millimeter. So this turning, okay, so this turning process is called as step turning. Taper turning I have shown here. Then thread cutting. Thread cutting, it means we can cut threads on the external part of this letter. Threading, do you know threading? Threads? Yes, sir. Yeah. On the bolts. Okay. On the bolts. On the bolts, we can observe threads. म्हणजे बोल्टच्या वरती जर तुम्ही बघितले तर त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो काय म्हणतात ते कसं? आट्या सर. काय म्हणतो? आट्या. हा, आट्या. आपण मराठी म्हणतो त्याला आट्या आहेत बघा, नट आणि बोल्ट. ओके, एक असं नट असतो ज्याला आतमधून आट्या असतात आणि बोल्ट आहे त्याला बाहेरून आट्या असतात, बरोबर. तर त्याच्या बाहेरून जे आपण आट्या पाडतो त्याला आपण इंग्लिश मध्ये थ्रेडिंग म्हणतो. तर ही जी थ्रेडिंग प्रोसेस आहे, दॅट थ्रेडिंग प्रोसेस वी कॅन परफॉर्म ऑन द लेथ मशीन. ओके, फॉर दॅट वी कॅन यूज दॅट स्क्रू लीड. ओके, त्याच्या ऑपरेशन मध्ये तुम्ही कॉम्पोनंट्स मध्ये बघितले तर दोन रॉड होते बघा असे, ज्याच्यावरती कंपाऊंड रेस्ट झाला होता, ओके, किंवा ऍप्रॉन रेस्ट झाला होता. तर ते जे दोन स्क्रू आहेत किंवा मोठे जे शाफ्ट आहेत, एकावरती थ्रेड आहे आणि एक प्लेन आहे, तर ते दोन जे शाफ्ट आहेत त्याच्या मदतीने आपण थ्रेडिंग करू शकतो. देन नर्लिंग. Knurling is the process, I think I have explained. The knurling is the process to make some designs on the shaft for mostly for the gripping purpose. Okay, मी तुम्हालाच दिलं का एक्झाम्पल, जिम मध्ये गेल्यानंतर तुम्ही जिथं पकडता शाफ्ट, जिथं पकडता त्या ठिकाणी एक डिझाइन आहे. हॅव यू सीन दॅट? सर ते रफ वाली का? हा, रफ वाली असते. Yes. जिथं पकडल्यानंतर शाफ्ट ला ग्रिप मिळते आपल्याला. Okay, so this process is called as knurling process. For that different tool we have to use. Yes, बॅटला. हा, बॅटला पण आहेत, करेक्ट. बॅटला पण आपण नर्लिंग, ऍक्च्युअली नर्लिंग प्रोसेस बॅट वरती कुठं म्हणताय तुम्ही? नर्लिंग प्रोसेस बॅट सर ते एक्सटर्नल ग्रिप असते सर, ते म्हणते हँडलच्या इथं. हा, वरती ग्रिप आहे, बरोबर आहे, पण बॅट धरतो. तो हँडल जो आपण असतो बॅटचा तो रबरचा आहे. आपण जे ऑपरेशन करतो हे लेथ मशीन वरती, हे मेटल वरती करतो. ओके, ओके सर. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला असं नर्लिंग प्रोसेस दिसेल, जिथे ग्रिप साठी पकडण्यासाठी आपण वापरतो, ओके, त्या ठिकाणी हे नर्लिंग ऑपरेशन केलं जातं. ओके, देन लास्ट वन इज द चॅम्परिंग. पार्टिंग ऑफ इट मीन्स, पार्टिंग ऑफ म्हणजे दोन मटेरियल, आता हे शाफ्ट मधून तोडला की दोन वेगळे पार्ट केले, त्याला पार्टिंग ऑफ म्हणतो. नाउ चॅम्परिंग. Chamfering, it means here we have some corners. Okay, इथं आणि इथं corners आहे. So if this job will use by some applicant or some customers, at that time this part having sharp edges, okay, at this corner. So to remove that, we can remove like this, in this way. Okay, and here from in this way. असं दोन्ही बाजूंनी आपण काय करतो त्याला, त्याच्यानंतर हा पार्ट असा दिसतो. So removing that corner, this process is called as chamfering. Okay, this all terms new for you, but you please remember this all, okay, because these operations are very important. Out of these, two operations are included in our syllabus, and these are turning and facing. Do you understood this? Yes sir. Yes, So sir. we will see video of these operations. I will search here first.
wait for few minutes. Before that, I will erase this, otherwise it will observe on video also. One second, not shown here. Okay, can you see this? Yes, sir. I will start it, so you can observe some operations. Now, the first operation which we have to perform So this on the operation machine is facing operation. With the help of this operation, we face the job. You can For observe doing here, this one is the fix operation. tool post at the Here, see, this one is the tool. This one is the tool. This one is the workpiece, tool. Okay, and this one is the chuck. Okay, this one is the chuck which holds the object. Get it? Yes, sir. हा, पहिल्यांदा पार्ट कुठं आहे ते कळायला पाहिजे, नाहीतर कुठलं काय होतं हे बऱ्याच वेळेला कळत नसतं मुलांना, बऱ्याच वेळेला सर बघितलेलं नसतं. आपण इथं आपल्या एखाद्या त्या नट बोलचं जर ते हे गेलेलं असं ग्रिप गेलेलं असं तर आपण नीट करायचं तर त्यांनी करतात, हे तेच आहे का? हा, तेच लेथ मशीन आहे. हो, sir. याला लेथ मशीन म्हणतात किंवा सेंटर sir. लेथ मशीन. particular inclined angle. So this is the facing and operation. Given the cross feed, we face So the these job. tools are made from the high carbide steels. So they are hard. Now you can observe chuck here. Now this operation Now, is after the facing, turning we operation. perform plane turning operation on the job. Here we can In this reduce the operation, we diameter, fix the we tool can post eliminate the perpendicular to the corrosive bed, part and which is by present giving on the limit to surface. feed, we perform this process. So for that, skilled worker is required. Once again, he applied some feed. 1 mm 2 mm चा फीड दिला जातो आणि तेवढं मटेरियल रिमूव्ह करत नेलं जातं. सपोज आपल्याला एकदम टोटल 10 mm रिमूव्ह करायचं असेल तर आपण एकदम डायरेक्ट 10 mm चा कट देणार नाही. 2 mm 3 mm 1 mm असा जेवढा छोटा कट दे जाईल तेवढं मटेरियल व्यवस्थित रिमूव्ह होतं आणि फिनिश्ड प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. So again, this process is turning process. And first process was that we have seen, that process was facing. Facing. Yeah, facing process. So I think he is going to set tool for the taper turning. Okay. So how much taper we want, we can measure on that circular disc. So measurements are written there.
Now, after turning process on a specimen, So this one is the we tool have to post. हे जे perform आहे हे tool table post आहे. turning. याच्यामध्ये हे tool बसवलेलं आहे. In this process, So we it is rotate required to the sharp carriage this tool at the after some fixed angle operation. according to the giving See, this one table is the on the job. taper turning With the now. help of slide wheel, we slide the carriage toward This hand operation. stop. Here, the feed is given by By using that cross-slided compound feed. slide, we can perform this taper turning operation. Okay, we will move forward. समजलं taper turning? Yes, sir. So this one is the taper turning. Plane turning, we have covered facing, plane turning and the taper turning. Now we will see next operation. This one is the grooving operation. This operation मध्येच कुठेतरी एखादा स्लॉट काढून घ्यायचा. So this operation is called as grooving operation. He removed that tool. He is checking whether the tool is sharp or it is required to sharpen. For external So you can observe your chuck. Here this one is the chuck. So this one is the jaw of chuck. So here three jaw. 1, 2 and here one jaw. Can you observe here? Yes, sir. So one jaw is here. So if it is three jaw chuck, it means this one is the universal jaw chuck. Okay, universal jaw, it means by operating one jaw, all jaw can be moved in and move out. In 4 jaw chuck, it is not available. Okay, we cannot move all jaws simultaneously in 4 jaw chuck. So you can see here. First of all, we See, put these are out the the drop points ease for slow down in the which speed we of can, chuck. by rotating this, we can operate these jaws. So he changes some settings. So he reduced the speed. So if you see here, which operation is going on? Knurling. No, it is not knurling. Threading, sir, threading. Correct. This one is threading operation. Threading operation मध्ये पहिल्या सुरुवातीलाच डायरेक्ट पूर्ण थ्रेडिंग केलं जात नाही. Slowly. Now you can observe here. Threading is going on and the cut will increase one by one for every process. So this operation is called as threading operation. See, this process is now this one is the knurling tool. See here, this one is different tool now. Can you observe here? Yes, sir. Yes, So sir. this tool
is used for knurling operation. And knurling is of two types. Knurling is of two types. First one is the diamond knurling and another one is the straight knurling. If straight lines are created on after straight design created after processing, then this knurling is called as straight knurling. And if the diamond knurling, it means blocks are there. Whatever you observed in the gyms, these are the diamond knurlings. म्हणजे जाळीसारखं जर असं नर्लिंग झालं, असे असे असतात बघा, आणि असे क्रॉस मध्ये आहेत, असं डिझाईन तयार होतं. हे जे नर्लिंग आहे हे डायमंड नर्लिंग आहे. बऱ्यापैकी ह्या प्रकारचं नर्लिंग यूज केलं जातं. ओके. आणि दुसरं जे नर्लिंग आहे स्ट्रेट नर्लिंग, त्याच्यामध्ये फक्त अशा स्ट्रेट लाईन्स तयार होतात खाचाच्या. सो दिस वन इज द स्ट्रेट नर्लिंग. And for that these knurling tools are used. Now, the last operation which we have to perform is knurling. The knurling tool So you have to give some feed. by this way, knurling process is With the cross slide. So this operation is knurling operation. So you can observe here now. अशाच प्रकारचं असते ना त्या शाफ्ट वरती. Yes, sir. येस सर. So this operation is knurling operation. याच्यानंतर तुम्हाला इथून पुढे गेले की तुमच्या लक्षात येणार. एवढे दिवस लक्ष नव्हतं पण आता लक्षात येणार तुमच्या की हे ऑपरेशन नर्लिंग ऑपरेशन आहे, जे लेथ मशीन वरती आपल्याला करता येतं किंवा केलेलं असतं. जे केलेलं आहे ते लेथ मशीन वरती किंवा सीएनसी मशीन वरती केलेलं आहे. ओके. The final workpiece is So one more video I think I have, I will see. So fine machines are here which is used in the industry. So whatever machineries we have seen now, before this, these machineries are used in the workshops, but for precision work, one second. Okay. Can you observe this? Yes, sir. दिसतंय ना Yes, sir. सगळ्यांना? So here, see, this one is the turning operation. हे machines पूर्णपणे म्हणजे एकदम accurate machines आहेत. एकदम फाईन जॉब क्रिएट करण्यासाठी वापरले जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इंजिन मधली पिस्टन आहे, दोन्हीचा डायमीटर सिलेंडर आणि याचा एकसारखा व्यवस्थित असायला हवा. This operation is now this one is turning. Turning operation.
Here is also 3-jaw chuck. Now this one is the drilling operation. He is performing drilling operation for to manufacture some job. Now again some operations. See, this is the industry, small industry we can say, but it costs more for such jobs. जर ॲक्युरेट जॉब्स पाहिजे असतील एकदम प्रिसिजन मध्ये तर त्याची कॉस्ट जास्त असते, जो कोणी विकत घेणार आहे त्याच्याकडून सुद्धा. आणि जर थोडस टॉलरन्स जो भाग येतो त्याच्यामध्ये तो जर अलाउड असेल तर त्यावेळेला मात्र सी दिस प्रोसेस इज चॅम्परिंग प्रोसेस. Now again he is performing facing operation. So the operator is very skilled person here. Okay, this is plain turning. We will move. Threading operation. So he fitted these threadings in somewhere in some assembly. Okay, understood? Yes, sir. Is anyone having any problem in the operations of the lathe machine? Okay, I think no one having any problem or doubt. So we will move forward. that is the next machine. So these are the operations. Next machine is the drilling machine. So what is the purpose of drilling machine? To make hole. To make holes. To create the holes. Correct. To produce the holes on the workpiece. Okay. So we can produce hole at anywhere. It means in metal, if it is a wooden part. Okay. At that time we can perform these drilling operations. So there are different types of machines available to perform this task. Some are light machineries which can be moved from one place to other place manually. So these drilling machines are hand operated drilling machines. Okay, भिंतीला होल पाडायचे असतील किंवा कुठे छोटे छोटे असेल हातात घेऊन आपण जे मशीन फिरतो ड्रिलिंगची मशीन, दिस मशीन इज हँड ऑपरेटेड मशीन. ओके, मॅन्युअल म्हणजे आपण ती इकडून तिकडे मूव्ह करू शकतो. ओके, and another machine is the machine which is used for heavy work. It means for bigger holes which can be used for which is generally used in the industry. Okay,
So here we have in our syllabus pillar type drilling machine. So again, here drilling is the process of machining holes. Drilling is generally the simplest and the most widely used method of producing holes. Okay, so this all is data is related to that drilling machine. So we will forward. Here is the diagram, schematic diagram of the drilling machine. So I will explain here some parts. So this one is the base of drilling machine, which is made from the casting process or from the cast iron, which is mounted on the foundation. As this one is the heavy machinery, the foundation is required here to sustain the vibration of machine. Then on that, this one is the column, or we can say pillar. Okay, one vertical column is attached to that base. On that column, one table, that is the swivel table. Here, that table. Okay. Table is mounted. That table can move in upward and downward direction. Table can move in upward and downward direction, as well as this table can rotate 360 degree. Okay, this table can rotate 360 degree around the column. On the one side of that column, motor is mounted. On that motor, or on the shaft of motor, stepped pulleys are mounted. These are the stepped pulleys. These are the stepped pulleys. On the other side of that pillar, another shaft was mounted, which allowed to rotate with the help of bearings. So, and the power is transferred from motor to this shaft with the help of belt. Generally, it is by V-belt. Okay, so on the other side also stepped pulleys. This is also a stepped pulley. This one is also stepped pulley. So by using that stepped pulleys, we can increase or decrease the rotation of that shaft. Okay, increase or decrease a rotation, or we can say a speed of the shaft. We can control the speed of this shaft. So one handle is provided here, which is not shown here actually. One handle is provided here. By using that handle or hand wheel, by rotating that hand wheel, we can move this sleeve or chuck in downward direction as well as in upward direction. Okay, downward direction as well as in upward direction. So here sleeve is shaft and this one is the, what we can say, spindle. So spindle having external threads and sleeves having internal threads. So here we have chuck, and in that chuck drilling tool or drilling, we can say drilling bit can be fitted. Okay, so when this motor start, so this drilling bit also start rotating. This drilling bits having what we can say, hexagonal cut or helical cut. We can say helical cut. म्हणजे जे हे जे बीट आहे ते असं पूर्ण शाफ्ट सारखं नसतं, त्याला हेलिकल बीट्स असतात, हेलिकल ग्रूव्ज असतात त्याच्यामध्ये, म्हणजे स्लॉट्स आहेत त्याच्यामध्ये. येते तुमच्या लक्षात? बघितलंय तुम्ही टूल? हो सर, बघितलंय. हा, ते असं स्ट्रेट एकदम शाफ्ट सारखं नाही, त्याच्यावरती हेलिकल ग्रूव्ज आहेत, म्हणजे असं त्याच्यावरती स्लॉट्स क्रिएट केलेले आहेत, जेणेकरून ड्रिलिंग करताना जे रिमूव्ह होणारं मटेरियल आहे त्याला बाहेर येण्यासाठी जो स्पेस हवा आहे, जी जागा लागते, ओके, ती जागा या हेलिकल जे स्लॉट आहे त्याच्यामधून ती मिळते. मगाशीच्या व्हिडिओ दाखवलं होतं की ड्रिलिंग करताना. मगाचा
व्हिडिओ मध्ये दाखवलं होतं की ते ड्रिलिंग मशीनच्या हा मशीन मध्ये ड्रिलिंग मशीन, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर ड्रिल बीट बघितलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्झर्व केलं असेल बघा, ते एकदम असं पुढे एक टोक आहे आणि बाकीचं शाफ्ट सारखं आहे असं नाही, हा त्याला येस कसं सर. आहे, स्लॉट्स आहेत त्याच्यावरती. ते स्लॉट्स कशासाठी दिलेले आहेत? रिमूव्ड पार्ट बाहेर येण्यास. हा, रिमूव्ह जो पार्ट करतोय आपण तो त्याच्यामधून बाहेर येण्यासाठी. जर तो रिमूव्ह पार्ट बाहेर नाही आला, ड्रिलिंग करतोय आपण आणि थोड्या वेळानंतर जर तो पार्ट बाहेर नाही आला तर ड्रिलिंग मशीनला जास्त एफर्ट वापरावे लागतील आणि तो पार्ट बाहेर काढायचं परत सोपं नाही जर छोटे छोटे होल असतील. ओके, आणि ते म्हणजे प्रॉब्लेमॅटिक आहे थोडं म्हणण्यापेक्षा बरंच प्रॉब्लेमॅटिक आहे, म्हणून त्याला त्या ड्रिलिंग बेटला तशा प्रकारचा शेप दिलेला आहे. ओके, I'll see one video here we have which shows construction of the same. आज Okay, is this visible? येस सर. येस सर. करेंगे Okay, now we are going to Construction see details construction of of drilling drilling machine के बारे machine, में। ड्रिलिंग which is मशीन simple के कौन से पार्ट्स as होते compared हैं to the lathe और वो machines. क्या क्या काम करते हैं। तो ड्रिलिंग तो इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। है ये कास्ट आयरन का हमारा This बना one is होता the है base, क्योंकि इसकी हाई cast कंप्रेसिव iron. स्ट्रेंथ होती है और गुड वियर रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है आवाज ताकि ऐकू ये येतो तुम्हाला? पूरी असेंबली को सपोर्ट कर सके, येस सर. येस सर. वाइब्रेशंस हैं So it is उनको not necessary एब्जॉर्ब to कर सके। explain again. इस बेस के ऊपर हमारा होता है So it पिलर। is in Hindi. ये पिलर इस बेस के ऊपर मिडल में होता है और ये पिलर हमारा सपोर्ट करता है मोटर और स्पिंडल के हेड को। देखते हैं वो कैसे है। इसके बीच में यहाँ पे होती है स्वाइवल टेबल। ये स्वाइवल टेबल है, ये हमारी टेबल अप और डाउन जा सकती है इस पिलर के ऊपर। ये इसको लॉक करने के लिए है टाइट एक जगह, और ये इसके चारों तरफ घूम भी सकती है। तो हम इस स्वाइवल टेबल को किसी भी एंगल पे, रोटेशनल एंगल पे या फिर ऊपर नीचे हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। जो ये पिलर है इसके जो टॉप साइड है, इसके एक तरफ तो होता है हमारे पास मोटर, यहाँ पे मोटर होती है जिसके अंदर शाफ्ट होती है और वो कनेक्ट होती है स्टेप्ड पुली से। स्टेप्ड पुली क्या होती है? जिसके अंदर पुलीज के स्टेप बने होते हैं ताकि हम जो रोटेशनल मोशन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो ये स्टेप्ड पुली इस शाफ्ट से, मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट होती है। इसके दूसरी तरफ होता है स्पिंडल अरेंजमेंट। इसके बीच में यहाँ पे इस हेड के अंदर स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल के ऊपर भी स्टेप्ड पुली कनेक्ट होती है। ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अगर सीधी है तो ये उल्टी होगी। ये दोनों जो स्टेप्ड पुली हैं ये वेलोसिटी रेशो को लेने के काम आती है, मोशन को चेंज करने के काम आती है जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। और इस स्पिंडल के नीचे कनेक्ट होता है चक। चक क्या होता है? जो हमारे रिवॉल्विंग कटर को होल्ड करता है और उसको अच्छी तरह से टाइट करके पकड़ के रखता है, तो इसको हम बोलते हैं चक। और इस चक के अंदर होता है ड्रिल बिट। ये जो ड्रिल बिट है ये हमारा रिवॉल्विंग कटर होता है जो होल क्रिएट करने के काम आता है। इस स्वाइवल टेबल के अंदर यहाँ पे टी स्लॉट बने होते हैं, इनके ऊपर हम कोई भी वाइस, मशीन वाइस इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली मशीन्स में पढ़ा था जो हमारी मिलिंग मशीन थी, तो यहाँ पर इस टेबल के ऊपर हम इसके ऊपर मशीन वाइस को फिट कर सकते हैं, तो इसलिए स्लॉट बने होते हैं।
इन दोनों स्टेप्ड पुली के बीच में हमारी एक बेल्ट लगी होती है। ये होता है हमारा हैंड व्हील, जिसकी रोटेशन की हेल्प से हम इस स्पिंडल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बेल्ट होती है वो होती है वी बेल्ट। यहाँ पे हम वी बेल्ट यूज करते हैं। जो इसके अंदर कट होते हैं वो वी शेप के अंदर होते हैं, इसलिए इसको वी बेल्ट बोलते हैं। और जो वी बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट से एफिशिएंट होती है मोशन ट्रांसफर करने में, जिससे इन दोनों पुलिस के बीच में स्लिप नहीं होती। तो स्लिपेज नहीं होगी तो ये आसानी से वर्क कर सकेगी और अच्छी ग्रिप बनेगी दोनों स्टेप्ड पुलिस के अंदर। तो ये थे हमारे मेन पार्ट्स थे जो ड्रिलिंग मशीन के। अब इनके हम मोशन को देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन सा पार्ट वर्क करता है। जो हमारा स्वाइवल टेबल है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है और चारों तरफ ये मूव कर सकता है। तो इसको हम इसकी हैंडल की हेल्प से लॉक कर लेते हैं। तो ये तो है स्वाइवल टेबल, ऊपर नीचे, और ये रोटेशनल मोशन किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम इसको टाइट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो मोटर है उसकी शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इस शाफ्ट से कनेक्ट है हमारी ये स्टेप्ड पुलीज। ये स्टेप्ड पुली इस स्टेप्ड पुली से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट। तो जब ये रोटेट करेगी तो हमारी ये पुली भी रोटेट करेगी। और जो ये स्टेप्ड पुली है ये हमारी कनेक्ट है स्पिंडल से। स्पिंडल हमारा कनेक्ट है चक से और ड्रिल बिट से। तो ये भी रिवॉल्व करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही रिवॉल्व करेंगे तो ये कटर हमारा वर्किंग एक्शन में आ जाएगा और वर्क करना ये स्टार्ट कर देगा। इस हैंड व्हील की हेल्प से हम इसको नीचे और ऊपर की तरफ कर सकते हैं जो हमारा कटर है। तो ये है इसके जो मोशन है। अब इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो जब हम हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो ये ऊपर और नीचे किस तरह से जाता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास होता है रैक। चक रैक से कनेक्ट होता है और ड्रिल बिट हमारी चक में कनेक्ट होती है। इस रैक के साथ हमारा कनेक्ट होता है पिनियन। पिनियन के ऊपर टीथ कटे होते हैं, रैक के ऊपर भी टीथ कटे होते हैं। ये दोनों टीथ आपस के अंदर मैश करते हैं। इस पिनियन के ऊपर हमारा हैंड व्हील लगा होता है जो हम हैंड से ऊपर या नीचे जो उसको रोटेट करते हैं इस रैक को ऊपर या नीचे करने के हेल्प करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। जब हमारा हैंड व्हील रोटेट करता है तो ये हमारा जो रैक है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ड्रिलिंग मशीन का वो काम करता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए Okay, have you understood? Yes, sir. Drilling machine. Yes, sir. Okay, simple mechanisms are used in drilling machines. So I think our time also over. So with this, we will stop here. In next lecture, we will see some operations on the drilling machines. Okay, so there are some simple operations. So all of you, please write your roll numbers into the chat box. All the students, please write your roll numbers into the chat box. Otherwise, your absentee will be considered.
So have you submitted first assignment? Yes, sir. Yes, Okay, sir. tomorrow Yes, sir. tomorrow is the last date Yes, sir. for the first assignment, that is 31st January. So all should take care of it and simultaneously draw diagram from this chapter also. So after completion of this chapter, you have to submit assignment. सर हे जे पण एमसीक्यू आहेत का हा, लिहायचे याचे MCQ पण लिहायचे 30. मी तुम्हाला दिलेत बघा. Okay. Okay, with this, we will stop here. Thank you, all of you.